So, hello, Stefan. Karibu muri ya interview dufise uno musi. We're going to talk about AI mu Burundi. So, I'll just let you go ahead with a little introduction of who you are, what you do, and stuff. All right, thank you. My name is Stefan. Nitwa Stefan Muhizi, ndi Umurundi. Um, Ego, nkora mfise background muri software engineering. Mugabo for the last 2 years nahinduye ubu ndiko nifokasinga kuri AI, security Mm-hmm. muri AI. So yeah, ivyo nivyo nkora. And then Ego, ndacari umunyeshuri ndiko nandika thèse muri security ya AI nayo nyene. Aussi, ego, nkaba ndibaze muri Kenya, Nairobi. Merci. Naza ko ni bon? Yeah, that's it. Yeah, thank you. Okay. Merci. Uh, So, tugende direct mu bibazo kandi ibibazo byinshi twaguteguriye. hmm. Ikibazo ca mbere tuko tuvuga ati AI cikora n'ico imaze mu Burundi. Like, let's talk specifically about like Burundi challenges za mbere zinini zihari currently. So we have like limited healthcare access, turafise informal trade, there's agriculture as the main thing muri economy, ibintu nk'ivyo. So what do you believe is the single most impactful problem AI yoshobora gufasha Uburundi ubu nyene, like right now, not like in somewhere far in the future, but like right now? Well, iyo premièrement Uburundi uravye ahantu buri baze na iki mu bintu vya mbere bi driving our economy, Mm. agriculture Yeah. na élevage nivyo bintu bininiya cane. Iyo utangura rero kwifokasinga cane kuri ibintu biriko biraba muri Silicon Valley, ibintu biriko biraba mu Mm. mapeyi makuru makuru, ukaraba amakuru ya AI is about to do this, robots and everything, Yeah. umutwe wawe uzoca utakara. Kandi nibaza ko ni imwe mu ma problème dufise en tant que abanyafrika en général, mugabo aussi abantu dushaka kuzana impact. Donc, mu Burundi unye muri kano kanya, the AI that we see outside, I don't think that it can help a lot of people. It can help some. Abantu bari Mm-hmm. Mm-hmm. Bujumbura, abantu bari amasite manini manini, Gitega kwa mugabo ndizera yuko kandi ndabizi neza yuko tutangwe gushiftinga amaso yacu from what's happening and what's the big news and ibiriko biraba, tugatanga kuraba ni gute twakoresha AI, because AI is here to help and is here to stay. Tukaraba naho amasenariyo twaba dukeneye muri AI, amasenariyo AI dushaka idufashe mu gihugu cacu mu Burundi, mu ma problème dufise ya agriculture, turashobora kuronka ama use cases manini kandi ashobora gufasha cane meme na la population iri hasi, abarimyi batoya. Yeah, yeah. Thank you. Nanje ndavyibaza yuko abantu nk'abo bofashwa cane kubera yuko like Mhm. turaba za Silicon Valley and stuff like that. And Yeah. kandi gusa I feel like, do you think, okay, here's my question. Do you think that yuko birazana some kind of fear mu bantu kubera uvuga uti that we're so far behind and at some point you want to catch up, or like you nk'umuntu ushobora nka je mvuga ati I want my country to be developed ibe muri ibintu ko turi muri sous development canke ngo emerging countries. So do you think that bizana fear canke bizana some kind of driving canke like motivation kugira to do better, like I turi think he? I think it all depends on how you see things. Uh-huh. I don't know. Reka ndaguhe secret. Abantu Eh, abantu meme natwebwe turi muri the field in itself. uh-huh. Honnêtement parlant, jewe mu gatondo un certain mardi nashaka kuvyuka nja kuri LinkedIn canke nkaraba ayandi Mm. masource medium, nkaraba ibishasha nyene. Hari ibintu biza nkavuga ni my goodness, what am I gonna do? And naje ubwanje nkavuga nti oh my god. Ugata nyene hope nyene, ugatakaza Yeah. nyene, uvuga ati karabaye nta kintu na kimwe gishoboye gukora, ibintu byose yayigira ibikore. Mugabo Mm. usi ubiravye neza urabona yuko, ubirabiye mu yindi angle urabona yuko ni opportunité, ni opportunité que soit uzo leveraging uzokorerako
canke opportunity uzoreka ikagucika. Donc Mm. nibaza yuko ego hariho the fear yuko uzoba irrelevant muri the future, mugabo Exactly. si uravye neza urabona yuko oh my goodness this is the era tegerezwa Mhm. kuba tukwiye actually kuba turimwo, Mm. like for Yeah. example eh, abarundi surtout twiracari inyuma rwose cane Gose, gose. rwose, mugabo reka ndabivuga uko biri twamye turi inyuma mu bintu True. byose. Yeah. Ntushobora kumbwira yuko ubu unye amaorganisation ariho ariko aradigitaliza ibintu, gute ushobora Mm. kumbwira yuko ubu niho muriko muradigitaliza ibintu muriko murava mu mpapuro? Abandi ugiye kuraraba mu bihugu bindi usanga ivyo bintu babikoze muri les années 90, les années True. début 2000. Mm. Gute twebwe ubu ariho turiko turahera amaproje, urigenda uraraba amaproje ya IT mu maorganisation mu Burundi usanga menshi avuga kuri digitalisation ngo tuve mu Oh mon mpapuro. Dieu. Turacari inyuma vraiment niba tukiriko turagwanya iyo ntambara, mugabo I Yeah. also think that's the stepping stone, like iyo ni processus Yeah. dutegerezwa gucamo kugira at least tugere imbere. So AI tukazoshobora kunyarutsa tugakacinga abandi. AI iriko irabalansinga abantu bose, nta muntu agifise information nini yagusumbya abandi, donc natwe ni True. opportunity nkuko ushobora kubivuga, ushobora kubiraba n'ubwoba turi inyuma karabaye turacitswe, Yeah. mugabo si ubiravye urashobora kuvuga ati oh pardon tumaze kudigitaliza ibintu hariho a big hariho a big difference Yeah. turashobora gukacinga abandi bantu dukoresheje AI neza, Oh. turashobora gukacinga abandi Okay. bantu faster, because I Okay. think I think yeah yeah So hariho like it's like genre ni étape dutegerezwa guca kuko hari n'abandi of barayiciyeko course some points yeah in yeah history. Mugabo yeah. uvuga uti raccourci yohaba dukoresheje neza AI. The AI Eh. ndizera yuko Uh-huh. as long as ufise umutwe wiyumvira, of course there are a number of things ziri at play like Uh-huh. resources, internet, turashobora Yeah. kubivuga ko ibyo après, Yeah. mugabo nibaze Mhm. yuko ubunye ntibikiri umuntu ari muri Silicon Valley afise amadata menshi kudusumbya, umuntu ari muri Silicon Okay. Valley arashobora gukora application nziza kudusumbya ubu, no, turashobora Okay. gukora application iri kuri the same level Mu as Burundi. mu Burundi Okay. Okay. as abandi bantu bakorakora ama application yandi manini, and it doesn't have to take us 6 months, it doesn't have to take us a whole year, dushobora kudufasha, dushobora kubikora mu kwezi, amezi abiri, amezi atatu, and it's a global level, urashobora kudandaza iyo service internationally. So I think of course turaza kuvugana ibyo bintu bindi, Yeah. mugabo Okay. ndibaza yuko AI ije irashobora kudufasha tukagira Mm. fakusi tukanyarutsa ibintu Okay. tugashobora kuja kuri almost the same playing level Level. as Okay. the rest of the world, yeah. Ah, okay, birampaye icyizere hanzuka je nari Yeah. narahebuye Yeah. umugabo yeah, force à vous guys. Okay, ubu nawe ushaka tuje muri secteur ya turabe like I don't really know nka je mvuga ati sinzi neza AI like the right approach na muri education yetu bijanye na AI. Mm. So my Mm. question is ni yahe différence entre umurundi who can use AI tools, like I can use ChatGPT and stuff, Mm. and someone who can build with it like some kind of app or whatever for to help local problems and like local issues. Which one should I look for? Correct. I feel like I could use AI somehow and do better. But someone else could be building something, creating something with AI. What's the difference, and which one should we go for? Well, icyo kibazo ni cyiza cyane, and kiri very 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 complex. Okay. Okay, reka Well, tucatake mu ma-angle eh, abiri, so, mugabo muri ayo ma-angle abiri hariho denominateur commun. so, Urashaka okay, muri okay. secondaire, My, let's, denominateur commun mhm. ya mbere ni uko AI is here to stay, Okay. and we should use AI, and we Uh, should actually nibaza yuko dukwiye kubigira itegeko, nk'uko umuntu adafite WhatsApp muraba ko si wowe uva hehe uja hehe gute ukominika n'abandi bantu udafite WhatsApp, niko dukwiye yo. kuraba umuntu ateka arakoresha AI nowadays. Mhm.
Okay, they can allow me to deviate gatoya. To Okay, deviate okay. gatoya. Eh. A week ago or 3 days Mhm. ago, I don't remember exactly the dates, Mm. hariho one of the most AI known companies called Nvidia yasohoye Ndayizi. article ivuga ko muri organization yawe umu engineer atariko arakoresha hari muri AI uko ukoresha AI hari ibintu twita tokenization. So tokenization is how you calculate the way you interact with AI. Let's say you are writing, Okay. hey, how are you this morning? Urandikiye Mhm. ChatGPT, right? Those are tokens. Those are Okay. tokens zigiye. Oh. And then uko wandika amajambo menshi uko urungika ifoto uko urungika video na amatokens menshi. So ariko baravuga Okay. ngo umu-engineer wawe Mm. umu-engineer wawe Mhm. uvuga ngo umuntu asanzwe umu-engineer wawe umu-software developer wawe umu-web developer wawe adakoresheje tokens zingana na 2 millions et demi y'amatokens ku kwezi uyu urakwiye kumwirukana. So tugeze mu So ni tugenda kota yo buke buke gushikirako. turacaye kuri denominateur commun si Okay. ndagusobanurira turacaye kuri Okay. denominateur commun ingene abantu Ah. bose dukwiye gukoresha AI, right? So these big companies, right, they have the most intelligent people. They have Mhm. abantu bari experienced, abantu arabona ikibazo akaca ashobora kukidekoda direct, Mm. right? Mugabo ubonye bo bariko barabiraba muri iyo angle yuko umuntu ari muri company yacu adashoboye gukoresha AI cane kugira anyarutse ibikorwa vyiwe. Wowe uri inyuma muri experience, wowe uri inyuma muri Rwose. muri the knowledge of your field. Eh, uri Yeah, gukora iki you're utariko out. urakoresha AI? Niba the most experienced person ariko akoresha AI, wowe uri gukora urinde, right? So I think it's not Mm. it's something that we need to use. Like, Okay. yeah, it's a must to use AI. Okay. So urashobora gukoresha AI uri umu engineer cyangwa utari umu engineer. Denominator commun ni uko twese tutegerezwa gukoresha AI. Now, aba engineer. Aba engineer je nibaza yuko unye the most important skill to have nk'umu engineer ni critical thinking, right? Mhm. Critical Mhm. thinking and problem solving. For example, ni gute nshobora Mhm. kuvisita Eh. reka duciye muri context yo mu Burundi. Ni gute nshobora Eh. kuvisita ama agricultural areas like aho Mhm. barimira, right? Let's say Mhm. ndavisita amafield nk'atatu. Dufate sosumo, isukari, bla bla bla. Ndavisita abandi bagira ibigori, for example, and ndavisita n'abandi bagira le blé, par exemple. Okay? Yeah. Ni gute nshobora kuidentifia ikibazo gihari and then leveraging AI mu gusolvinga issues zihari. Est-ce ni software bakeneye? Est-ce ni robot bakeneye? Est-ce ni ikihe kibazo nshobora gutorera inyishu? Donc ufise iyo skill yo kwanaliza ahantu hari ama gaps no kwiyumvira Mhm. ni gute nshobora gukora an AI tool that can help us. I think iyo ni the best way nk'umu engineer ushobora gukoresha AI, right? Yeah. Mugabo aussi of course ndashobora kwiyumvira ni gute muri organisation yacu dushobora kwiyumvira ingene dushobora gukoresha AI kugira tunyarutse ibintu ni gute dushobora gukora ama application tunyarukije anyarutsa kugira dushobore gufatanya bimwe bimwe mu bintu ama processus yacu ni gute dushobora kuautonomiza ibintu bimwe bimwe dukora ibintu nk'ibyo nk'umu engineer Mm. utegereza kwiyumvira gutyo and that's the best way I think we need to approach this new era. Okay? Okay. So Yeah. that's number one. Mhm. Number two, umuntu atari umu engineer. First Yeah. of all, we don't have to be all engineers, right? Ushobora kuba uri umu For clerk sure. somewhere, ushobora kuba uri umu lawyer somewhere, Mm. ushobora kuba uri umuganga, ushobora kuba uri Yeah. umuntu nyine asanzwe akora ibindi bintu. Mugabo ntibigukuraho ku kugira iki? Ntibigukuraho ku Mm. kureka kudakoresha AI. You have to use AI, Mhm. even if it's to write a document.
avant twarandika document mu masaha atanu angahe Mm. ubu udashobora kunyandikira document uyinzanire muri 30 minutes uri gukora iki uri kuvugana nanjye kuri none WhatsApp ikibazo nari wumva ko kandi ivyo bikuraho ya critical thinking. yeah, it's always the same. It just be revolving around critical thinking. Mugandi ndikunda Mm. guha nka example. Dufate uri nk'umu admin, right? And then I'm Yego. like, okay, tomorrow we need to apply for this opportunity, right? Come up with a letter so that now we present or whatever. And let it include, organization, yeah, to the quota, the opportunity, what you're trying to present, and whatever, blah, Mm. blah. Iyo lettre itari kuri desk yanje mu minota 20 cyangwa 30 uriko ukora iki? Icyo nicyo kibazo hari. Uriko ukora iki? Uriko ukora iki? Uriko ukora iki? Uri kuri WhatsApp ariko cyangwa uriko uravugana n'uwundi ariyumvira. muntu? Kubera ko ubu unye AI mu minota itanu ukoresheje nka one of my best AI tools. Reka ndabishiremo ino bintu ntibiri sponsorize na AI tool nyine. Ah, Mugabo, I like Claude. Cyane uko ushaka okay. kuyita, Road. yes. Developed by Anthropic, right? Okay. So I do like their AI. It's so professional, especially ugiye ku bintu by'amalettre, right? Okay, nzoca So ndayi-downloading after this anyways. ntayukoresha. You should start Okay. today. Claude Okay. is the best. Actually, ChatGPT, ndaguha ama news. Last week, Okay. barabye basanga around 3 millions y'aba users bararetse gukoresha ChatGPT. Ndi umwe muri bo. Try it out now. Okay. Yeah. I don't ChatGPT, jump though. ChatGPT is no longer the AI go-to Okay. nowadays. Yeah, I'm sorry to say, mugabo, hariho ntirikira performinga neza muri ino minsi. Hariho ama best Yeah. alternatives kandi Okay. zizihuza. So anyways, Yeah. yeah, so yeah. Back. Yeah. Back to our Naribuze question. ikibazo Sorry. kuri ivyo bintu nakora avuga. No, Mugabo, continue. wabitahuye. Denominator comment, Yes. twese tutekereza gukoresha AI. Uri muri field, tutari umu engineer n'ibiki Uh, byose, mm. leverage AI to streamline nyarutsa ibintu uriko urakora lettre nyarutsa ivyo uriko urakora research nyarutsa ivyo uri umuganga uriko uragira research nyarutsa ikoresha AI ikiguha ama data udafise bla bla uri umu engineer tangura wiyumvire ni gute dushobora kongereza our capacity canke ni gute dushobora gukora ama platform softwares meza menshi kandi ashobora kudufasha. So anyway, sorry, got carried Yeah. away. No, 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 it's okay. Gusa Yeah. ikibazo numva ngaha jewe nca mfite ni uko Mhm. mvuga uti it's sort of building a dependency on AI genre ku bantu. Mhm. Donc wihereye nko muri education mva jewe you telling me to get used to depending on it and somehow my skills are perishing. Okay, as you said, muri era AI nigiri have so nobody's actually gonna Mm. need you to kuba Mm. able. Oh. No one was gonna need Indeed. you to be able to do that. Gusa ikibazo mfise now. Mm. What if AGI? Okay, yeah, this sounds like, AGI, but yeah. Yeah. like now something can actually just replace me completely. I won't even need to be using AI science. So, isn't it like self-destructive in that sense? Well. Tugiye muri deba yindi rero ndende Okay, utanga okay, na yeah, AGI. yeah, yeah. Okay, fine, Yeah. fine, fine. I'm super excited. I don't know if we have enough minutes We because actually have you feel is so okay. We have exciting. 10 minutes. Not more Okay, 10 minutes. we have 10 more minutes because I guess we can do another one after this one when we record. I don't know. All Oh, right, no problem, no problem. yeah. Kwa aratwumviriza, I hope you guys will enjoy this discussion because this is an exciting field. Umuntu wese atariko ariyumvira AI canke ashaka kuja muri field ya AI, this is Mm, a clear sign. You should join. You should join the AI field. You should join. Uri umu software engineer, tanga wiyumvire ni gute ushobora gukora AI, ni gute ushobora kugira agentic ushobora gukora ama AI agents. Please. This is so exciting kandi ukeneye abantu okay. benshi kandi I mean, yeah. Okay. Now, reka Mm, dufate AGI tuyishire ku ruhande yeah. tufokasinge cyane kuri ingene kudevelopa dependency over AI, right? Yeah. So, there is a right way to use AI and there is a wrong way to use AI. Uh-huh. Hari abantu nk'ibyo bariko uravuga hari abantu c'est vrai akora AI bon singira mbeshe mugabo singira hari umuntu dukorana
imwe mu Mm-hmm. organization nkoramo, um, um, imwe mu organization nkoramo hari umuntu dukorana afata akaja kuri ChatGPT. Mm-hmm. Let's say we need a strategy. So in a GPT, describe all the strategy and literally copy paste. Like iyo mvuze literally copy paste. Hey, Yeah, copy pasting. Turashobora kubona. You see that line is at the bottom. hey, If you need extra more anything things, else? let me know. I can do this. I can do that for you. Bro. What do you want next? Like you can literally see. Bro. We had to train that Mm-hmm. person, right? Mm-hmm. Kugira atangure kwiyumvira cyangwa gukoresha neza kubera ko some of the things atuzanira muri iyo strategy nabyo dukeneye twebwe, like it's not our Oh. focus, so that tells Mm-hmm. you he just wrote the instruction and then copy pasted to us. That's the wrong way to use AI, and Mm-hmm. if you keep on doing that uzosigara inyuma utazi igituma usigaye inyuma. But Exactly. now uri umunyeshuri nawe baraguhaye, let's say a problem to solve, and then you just go dump into ChatGPT, copy paste everything. I mean, you can score very good points, but nta kure uzogera. Rero ikintu gikeneye ni icyo bita depth mu bintu uri kurara. Depth, profondeur mu bintu uri kurakora. Icya na Mm-hmm. mbere, understand. Let AI teach you. Mm-hmm. Okay? Nuko ubu tutari ko turagira demonstration, turashobora hariho a way ushobora gusettinga your AI ikaku explaining everything that is giving you. Like for me, True, yeah. iyo iriko iramfasha mu macode iri explaininga the line of code ihejeje gushiramo niyo ikuyemo. Mm-hmm. This is the reason why we are doing this. This is the reason why we are doing this. This component is not performing well. It's causing other components to fail. So turayikuye tujya dushire here, and then we are gonna test. So I'm like, okay, now I understand what's going on, right? Ndabona Yeah. ibiriko biraba. See, fata copy paste, boom, all the codes. Like I'm expecting my wherever to Mm-hmm. work. No, it's not gonna work, Mm-hmm. right? So the best way to use AI uri umuntu ushaka kugira ni kureka AI ikakwigisha fast, Okay. right? True, true. Right now, That's you don't have, for you to learn something, yeah, for you to learn something, you used to go get like get the book, read, mm, or maybe go to watch a YouTube tutorial. Like as engineers, we used to watch YouTube, lots of YouTube tutorials, right? Some of them mm. are Indian guys, you can't even understand what they are talking. So True. it's like, yeah, it's now it's Yeah. better and faster, right? Yeah. So if you let AI Uh-huh. True. teach you, I think that's the best way to approach. And then look for depth, depth in what you are doing, depth in what Mm-hmm. you are doing, so that hagize ikiba urashobora gukoresha AI. And actually, I hope you all know and you all see at the bottom of every AI chatbot. I say Mm. chatbot because some AIs are not only chatbots, they can do other stuff. So the AI chatbots Okay. like Cloudy, ChatGPT, uko aho hasi nyene urabibona uko Eh, eh, munsi haranditse ahantu eh, havuga ngo AI can make mistakes. mistakes, yeah. Yeah, so that should tell you it will make mistakes. So For learn, real, like, understand, go deeper. yeah. But the Mm. thing is, you can go deeper faster. You can go deeper faster Mm-hmm. than we used to. Fast, yeah. So basically, yeah. But now AGI, reka tuzorondera tuzoyigira iyindi topic. Ubundi Kubera ko munsi, true, yoyo yeah. it's Ego, so for amazing. sure. Yeah, Look good. yeah. So, like you said, to get to making sure everything we're doing AI included somehow. Mm, Then, couldn't how give that coding and stuff. If AI is replacing the routine coding, or AI, let's say AI muri coding and stuff. What would a completely new okay, like umunyeshuri yiga computer science, siko mm, mu mm. Burundi. Iyo curriculum y'ibyo yiga bya coding n'ibiki byose including a AI, what would that look like? Sinzi gukora ntawe ikibazo. Like kubera kare yahora yiga computer science with AI itari included. So now what would the curriculum look like? Iri Like, AI aware. like how should we teach our new computer science students? Yes, yes. Wow, wow, wow. That's That's a too very specific, but like just give a vague answer. So. okay. Let me try. Let me attempt this question. First of all, I can't really relate because Yeah. I started
computer science, when was that? In high school. That was 2015. So that's when we learned Oh. things like HTML, Mm-hmm. CSS, that Mm-hmm. Java. I only want to Mm-hmm. coding. Coding. So you used to get a Mm-hmm. book. Used to get an Mm-hmm. entire book, and then you used to literally flip pages, see what they're trying to Mm-hmm. build. Naga And pop then, up. Kaga pop up kaza kakakubwira your Windows is about to shut down. Okay or cancel. Ukabona kajya oh, ndakibuka muri 2016. Iyi yari exam yacu. Kuzana kajya damn. pop up window. Let me tell you Bizarre. something. Right now, kajya pop up window. Nandika amaphrase abiri cyangwa atatu. I Eh, have everything, damn. right? Everything kandi isa neza, iza ifise ama Mm. component meza, iza ifise na kakantu kavuga dadam, right? At Oh, that time, kuzana ijya yeah. notification yaka sound. You have to go Ijed. and create sound service. I don't know, ukashirondera ako ka video kagakura kuri internet ukakazana ako ka Oh, audio ukakazana ukagashyira ama files yawe ugakolinga ugakora kandika function ikolinga ako kantu kino kintu kiba. It was our literal exam, one of the exams nagize muri high school, computer science. Oh my God. And I kind of passed, but I failed. Like I kind. had a C. So I was not, Yeah. it was not even that good, right? Yeah. So basically, Mm. it's a new era. Mm-hmm. Rero twebwe abantu twasiragurinze kijya gihe ubu unye inyarukirije ibintu ndatahura ibyo iriko irakora mugabo Mm. icyo binyarukiriza nkavuga niho wow iki ni ikintu nashaka gukora nk'iki kiraje. Mm. So it's a good thing for us, but now people who are coming in this era and they have not Mm. experienced the other one, Yeah. oh my God, it's very complex and I True. don't really know for sure how Mm. to approach this Yeah. problem. Mugabo nibaza Mm. yuko nk'uko nanabivuze kare kurondera depth mu byo uriko urakora gutahura what you are trying to build. Yeah. So basically right now I think reka building the entire system and let them Mm. explain what they are building, but Okay. don't go into every single line trying to understand, oh, did you write this line well? Or Mm. did you write this line well? Iyi Yeah. function yawe kubera ko ifise amaligne 26 kandi twari dukeneye amaligne 24 yonyene. That's got, yeah, yeah, yeah. Urumva ubu rero nibaza yuko it's not about writing the exact codes well, it's about Mm-hmm. understanding what you're working on and if it's Mm-hmm. truly working on. And Yeah. yeah, nibaza yuko scenario based will help them understand things faster. Mm-hmm. Yeah, and let them use AI. Yeah. Yeah. Okay, so we're going to the next question now. Yeah. Ikibazo naco gikurikira kivuga iti nk'ubu if you're talking to a young person ari in a rural area somewhere ruguru canke iki with just a smartphone, no Mm. coding experience ntabyo yize. What is one question? What would be the very first question we'll move at to think about to set them on the right path, chas problem solving bakoresheje AI. So you're talking to sinzi ko batahuye kuvugisha umujana ari Look ruguru ikintu into, nk'ico. yeah, Yeah. in a rural area in Burundi, for Yes. example. So na internet biragoye. Hmm. So basically, it's Yeah. hard. It's very hard. It's very hard. Yes. It's very, very hard. Especially if you're in a rural area where you don't have access to internet and basically AI just depends on internet. Mm-hmm. And well, not every AI depends on internet, but mostly, for example, if you want to learn, it's very hard. So I don't think my first advice will be Mm-hmm. my first advice will be try to get a phone, at least smartphone and a good Yeah. internet. Smartphone and internet, right? And then start Mm-hmm. using simple tools like
AI chatbots and Mhm. try and think of how can you solve the issues that you have. I mean, I don't know the Mhm. exact issues, but try to think Yeah. ama issues wowe uriko urabona muriko murahura nayo where you live, for example, so that you can use the advanced technology to solve. Mhm. But generally speaking, someone who is in a rural area, they don't have a device, an internet, it's very hard. It's very hard. Yeah. Okay, my question is, okay, and ikibazo c'inumvira kindi. Ni icahe kibazo wabahereza kugira ngo ushaka yuko atangura kwiyumvira ukuntu kwa problem solving akoresheje Yeah. AI. Oh, ikibazo nobabaza. Yeah, ikibazo wabaza kugira ngo What's the problem batangure you're kwiyumvira. what's the problem you're encountering? Like, Okay, what's the problem okay. you're seeing? Like, uh, yeah, like, what's the problem? Like in your everyday life, what is there a problem you are seeing? Mhm, Like, is there a problem maybe kuri aho uja kw'ishuri? Is there a mhm, problem maybe aho mu murima w'iwanyu? Is there a problem there? okay. Or niba mudandaza hari ikibazo ubona? Okay, and then niba Mm, ikibazo gihari ni gute dushobora gukoresha ama yeah, tools kugira to solving mm. ibibazo. Yeah, mugabe ikibazo ca mbere ni ubona iki ni ikihe kibazo Ikibazo ubona, for gihari. example. Yeah, yeah. Mhm, Yeah, I think that's the first question you need to ask yourself before now you start thinking mhm. about solution. Yeah, yeah. Yeah, thank you. Now, another question to go to that already now, am a career ashobora kuba opened or developed dukoresheje AI mu Burundi. Mhm. So, my question is this: what new kinds of careers wumva ko AI yoshobora kwanlokinga mu Burundi zidahari right now mu Burundi? Mu Like, Burundi. eh, So basically, amakahiya yose ahari ubu ashobora gukoresha AI to yes, leverage on what they're doing. ego, Nicyo twacumvikanye. So now the new type of work zishobora kuba unlocked mu Burundi per se, like mu Burundi ni ego, nyinshi. Reka ntangure mu zo zisanzwe zarabaye unlocked mu bindi bihugu, mu Burundi ego, zishobora gutangura yeah, ku automation engineers. Automation engineers mhm, n'abantu bararaba processus ikintu kiva ngaha kija ngaha uraronka email uvuye kuri mhm, email hariho processing after processing there is for example maybe booking of an event mhm, and after booking of an event there is sending emails to every participant and then mhm, respond to their emails iyo ni nka muri kaya evenement respond to the okay, participants mm, and acknowledge them coming, right? And mhm, then put their data in a database for the oh, future, like future use. For example, ego, reka dufate iyo example. Okay? mm, So muri iyo example, turashobora kuronka what we call automation engineers. Automation mm, engineers ni abantu bazi bakaraba iyo processus yose igenda gutya. So how mhm, can we dushobora kuautomatiza bino bintu byose ego, kugira ngo jewe ico nkora is to set the starting point and then ending point. mm, Okay? oh, And then I just check where it is. Ivyo mhm, ako n'akazi gashobora ku abantu benshi ntarabona mu Burundi bariko barabikora mugabo gashobora kuza. mm, For yeah, example, mhm, barber shops, right? okay, So let's say uri umusaloniste uri muri ville ufite ama booking menshi canke uri umu mm, makeup artist ufite ama yeah, booking menshi. How can you ushobora kuautomatiza your processes? For example, mm, a bank also umuntu okay, aje kubaza ikintu ni gute mushobora kuautomatiza apana bya bintu bya uragiye kuri banke urafise bro, hariho canke uranditse ikintu kuri email mm, hariho mm, email isanzwe ihari there yeah, isanzwe ikwishura nkaho umengo ntikuzi mm, ubu ego, ukoresheje AI irashobora mhm, gupersonaliza who you are ikija muri database yawe oh, ikaraba izina ryawe ikaraba ibyo ukora ikaraba bla bla ikaraba ico uriko urabaza okay, ikurungikira personalized email. It's actually very good for retaining ego, customers. So for example those automation engineers they are there and then mm, another thing of course robotic engineers
turakeneye Mhm. amarobo menshi yo mu Burundi. Ndizera yuko one of the things that we need, and it's gonna be a huge, huge, huge boom in the next future, not only mu Burundi canke ahandi Mm. hantu, is what you call physical AI. Physical AI, Wow. physical Okay. AI is what is booming right now. Yeah, Mm. it's what's booming right now. Yeah. Oh. And then, so robots, ni gute ushobora gutahura a particular scenario and then create a robot to do that for you. Mu burimyi, for Mugabo. example, mu burimyi, Okay. turakeneye amahobo menshi yo kugira arime. Here's my question though. It's a robot. Whether it be physical AI, canke iyo yindi juste nyene kumara, so what not. Yeah. Yo biri mu kirimi cahe ga ntuzewe. Mu Kirundi kuko iriko Um, Abarundi. then now, that's another question now too. That's another problem to Okay. solve. Okay. That's another problem to solve, but I think it's something that is solvable. Something that right now AI can do a lot of stuff, and I think that's why we need a lot of people because those are the problems abantu bamwe bakwiye kwiga, Mm. right? And ni akazi kenshi kandi Mm. ndabizi ko dushobora kugera aho hantu mugabo at least turashobora gutanga gukoresha ibyo dufise hariyo amahugu dushobora gukoresha mu gifaransa kandi ndazi ko la majorité y'abarundi at least wagiye ku ishuri at least ashobora gutahura ibintu bimwe bimwe. You don't have to Yeah. be excellent in French, but you can Mm. talk the physical Yeah. device by giving instructions. So I think turashobora gutangura mu gifaransa hama tukaronka a set of other engineers who are going to train actually Mhm. n'akandi kazi training True. AI I. for like now our Burundian use cases. Mm. Um, n'ubuzi bwinshi hariho aussi what you call agentic AI, which is now my passion right now, is one of the Mhm. things I'm working on. Ni gute dushobora gukora as many agents, AI agents as Mm. possible that can do Mhm. different stuff, that can solve different problems. Dushobora kuja mu bitaro zigakora ibintu bimwe Mm. bimwe, dushobora Mhm. Mm. gufasha abarimyi. That's what I'm focusing right now. So there's a couple of work or type of people that we will need in the future. And let me also answer a question that you did not ask me. Okay. Yo kuvuga ngo gute ubuzi bwinshi buzobura. Let me tell you something. That is okay. Let me Yes. tell you something. Okay. Every single revolution that happened in the history Okay. of humanity, right? Mm. Hariho has twamye turonka what we call a shift Yeah. I agree with you. in the role like abantu Yeah. dukeneye bavyamye bihinduka. For example, kare hariho abantu twita aba bon mpana mu Burundi mugabo kare hariho abantu batwara abami gutya mu Burundi reka ndabigumize Yeah. muri context yo mu Burundi That's what I abantu abandi. bagutwara abami Yeah. aba duke twari tubatse mu Yeah. Burundi abantu nyene bakuru bakuru, Yeah. High right? officials. Yeah. Hari ikintu baba bubatse bakaguterura gutya, right? Yeah. Bakagutwara iyo twoyita nka limousine muri no minsi, right? Right? Umushoferi, yeah. Umushoferi, right? Urumva igihe byahinduka dufate nko hanze bari bafite amashevali Mm. agashyiraho ikintu inyuma and then Yeah. hariho umuntu atwara iyo Eh. shevali n'umuntu Yeah. Yeah. bose Yeah. akicara inyuma, right? Ibyo Yeah. birahinduka haza imodoka, right? Mm. Niba waraterura gutya, what would you have to do at that time? Genda wige imodoka mutangure utware. But Uri I. umushoferi uzokwama uri umushoferi, right? Ego. So for example, hariho a shift of True. how things vyagiye birahinduka. And then ugiye Ego. uraza avant internet twari dufise abantu bandika, abantu barafise Mm. écriture nziza cane, right? Écriture nziza cane bakandika ibitabo vyabo umva bafita Mm. imirongo myiza cane mu makaye yabo. Tuginyura Vyari bro. vyananiye nta n'amamaje kweje nayo nzi kugira neza. No, Koresha ubwo hari nande. abantu bakwita ibintu ukaraba a book, a Mm. recording keeping book, True. ukugura grand format, ndibuka abasekreteri warugura grand format mukama Okay. ibintu byose biri ku murongo, right? So igihe hatangwa kuza ama softwares
abo bantu baca bavuga ati none ga mana yanje critique yanje izosubira gufasha nde ingene ibitabo ndabiklassisha Mhm. neza izosubira gufata no genda wige Microsoft Excel ugenda Yeah. wige ingene ugira muri ushira mu ma roles wige ingene unyarutse Mhm. ibintu wige ingene Mhm. ufatanya abantu batarariha ubamenye uri umusosiyete utange raporo nyarukije Yeah. utarinze gufata isomene ubu naho Yeah. haje AI. Mhm. It's just that we don't know exactly how it's going to change every single thing. N'abantu turi muri AI, hari ibintu biza tukavuga ati, oh wow, this is new. Ibi ntabyo twari twiteze. Mhm. Urumva? Mugabo, hariho a shift in the work. So, je ufate nko guhamiriza umuntu wese yumva yuko AI is gonna replace them. Stop kuguma wicaye aho hantu no kuguma wiyumvira yuko Mhm. igira taking your place. What you need to Mhm. do is think or pivot raba Yeah. ikintu AI ishobora kuba ikeneye canke ahantu Mhm. turiko turaja wige ingene ushobora guhindura your skills and learn faster and then try to leverage things. I mean, True. True. it's True. True. another opportunity. So Mhm. ntugumaho ugume uvuga uti oya twebwe Excel sheet ntazo dukoresha ibintu byose tubigumiza mu Mhm. gipapuro. Mhm. I'm sorry Yeah, yeah, yeah. sigara It's not inyuma. gonna work. Yeah. Yeah. Mugabo, this I once actually had a debate with Mugenzi kuri iki kintu nyene. Mm. Kubera mvuga ati these companies, companies you own, they sort of have an idea of where they're going in the next 10, 5 years. Yeah. So I wanna yuko avuga ati they're already planning ati aba tuzokura aba bakozi like we're gonna use AI Yeah. muri domain Yeah. somehow. Yeah. So do you think it's the companies duty kutrain abo bakozi babo ku pivot ku kuntu genre not to be replaced but like to work with AI canke is it like the government, okay, not government but like n'ibintu bihera muri Mm. education genre ku mashure where whose responsibility is this canke abantu genre ukwabo bonyene vy'iwabo n'abandi. Well. Mu ma university amwe amwe um, Mm, nzi hariho amakuba ariko baraintroduza amashasha yeah, ya AI. yeah, Hari amakuba ariko baraintroduza amashasha ya AI and it's a mm, good thing, right? mm, Kubitangura muri yeah, education. Mugabo mm, aussi mvuga icyo nkunda kuvuga ni par exemple mu mm, Burundi ubu unye pour le moment bate turacari muri ère yo kuzana abantu baracariko bariga Excel sheet baracariko bariga yeah, Microsoft Word. yeah, um, birabiye muri iyo point hariho amakuru muri université ajanye n'ivyo bintu, right? Même n'amasecondaire mm, amwe amwe basigaye bagira Word, Excel, whatever, yeah, and it doesn't have to be muri informatique. Okay? So basically, mm, in education system, there is a place for that. Like, yeah, cyangwa kwiyumvira n'ayahe dushobora kugira AI 101. AI 101, AI for the simple, for the yeah, dummies, AI for dummies, right? It's actually what I yeah, was trying to do last year. Teach people who don't even know. They just go to ChatGPT. They don't know what's in yeah, ChatGPT. So, yeah, I need dedicate things in my last year on teaching people. mm. Please keep But doing. I do feel like the education system should adopt that kind of things. Yeah, go. Okay, so iyo ni muri education. Now, uri Mm, dufate uri mu boss ufise entreprise hariho mm, area ya AI uritanga guhamiriza abantu. I do think that you should train your people. You should okay. literally train your people or at least bring other people to train you as a whole company, Mm, right? I have been training my NGO, amwe amwe ino muri Kenya, on mm, how to leverage AI. And mm, you can literally see their face like, oh my God, I can actually do that. And I don't have to spend an entire day working on that thing. Wow. mm, Okay. Hariho um, imwe mu ma organisation akunda akorana nayo bari bafise bakiri ibintu muri ibintu rural. Donc, they ego. don't have, for example, that's a use case actually mu Burundi dushobora gukoresha. Mm, Because it's applicable also here. So bagira ibintu vy'ama community development ahantu muri a rural area. So they mm, had to make sure all the attendees
basayininze bakandika amazina yabo n'ibiki byose. Before, what they used to do is to take that piece of paper and then because everything they have the electronic whatever, so they had to have someone to literally go through every single line and then type in an Excel sheet. But during training, okay, let's take a use case. And then they gave me a record of 4 papers of people who attended their latest event. So I was like, okay, Mm. let's use this one. So we literally use the AI. There is what you call Gemini Vision Pro. It's one of the Mhm. AI za Google. Mm. Yeah, irifocalize cyane kuri vision. Okay, hence the name Vision Pro. So Yeah. if ifata ibintu biri ifoto PDF cyangwa ifoto y'ikintu ikareadinga ikaguha muri text format. So we did Okay. that. Do you know that muri in a span of 1 hour, twari dufise a record of everyone who attended and whatever they wrote, because after one of the things they were writing was like, how was this training impactful to you? So they had written Mm. their text, whatever, what they had written. Mhm. Do you know, basically, Mhm. what happened is, in a span of 1 hour, twari duhejeje Mhm. kuronka an entire report. An entire report means bari bahejeje kwandika twari duhejeje gushyira ibintu byose muri Excel sheet and Mm. everything and then actually use AI to write an entire report Wow. to their donors. So you see, Yeah. iki ni ikintu bakora, let's say an entire week after the training. That's okay. Yeah. So basically, I do feel like, well, nataka sinibuka n'ikibazo nako ndishura mugabo I think Yeah. oh yeah, as organization you should train your people to use Ego. AI. It's gonna be faster. Let's say for example abantu bavuga ngo ngo izo kituma ngo tureka akazi tubura akazi aho ni mu gihe uri Mm. umunebwe. So for example, let's say you did an event, you were supposed Mm. to take an entire week to write a report. Then after that Mm. entire week, that's when now you can start thinking of the next event. Uri Mm. umunebwe uvuga uti oh irya someni none nzoca nkora iki muri irya someni. Oh no, it's actually a good opportunity for you to actually start Okay. thinking of another event, of much more Exactly. stuff you need to do, of Ego. raising more donors, of doing more stuff in that same day. So for example, Mm. I think honestly, AI is going to make sure that umuntu atari umunebwe azonyarutsa ibintu cane Maybe gose. not. Okay. Challenge goals. Yeah. So I. basically, Yeah. yeah, organizations should train their people to use AI and encourage them to do everything faster, everything faster, everything faster. Yeah. Mugabo none nkaje nk'unishize mu kibanza c'umu-CEO of a certain Yeah. company. Yeah. Ni juste cost iri additionnel yuko abo bantu ngira ndabigisha baje muri training alors que I could just get rid of them and then now hiring those who have AI knowledge or something like that. So why the Um, additional cost? good question. So basically, in a Mm. company, I do that hariho companies running Mm. and I don't sifise abantu benshi, sifise Mm. babiri, batatu Okay. dukorana, right? Mm. So, um, sindi mu kibanza cyo kuvuga nk'umuntu araninga company ifite abantu 500 canke Mm. ijana canke Ego, yeah, 50. I yeah. don't really know what they face. But Mm. mu ma startup mato mato ifite abantu Mm. babiri batanu cumi, I think there is a deeper connection with those people True. Okay. that you Yeah. want to continue with instead Mm. of just replacing them and hire new people. So I do Mm. feel like urakeneye kugumana the culture and the people you have, but let them encourage them. So if you can train them better, but we Mm. are sure not encouraging abagende bagira ama research on their own. So Mhm. ico naco kica kiza muri career improvement. Niba uri umukozi udashobora kuguma wimprovinga muri career yawe urafise Mm. ikibazo. Yeah. So uri umukozi utegerezwa kwama wimprovinga muri career yawe. So I do think that that career improvement focusinze cyane kuri AI ishobora kuzana ikintu, either if it's the organization paying for it or you Mm. as a professional. So Yeah. yeah. Fair enough. No, Yeah, but that's it's it. it's worth it. It's worth it to training Yeah. about wow. Yeah.
Mm. Yeah, it's really worth You it. could say so. Yeah. Kandi je ndatinya gusa kandi ikindi naco ni nk'abantu ntibakiri muri education barahejeje university but Mm. also they haven't been hired so turafise abantu benshi nk'abari unemployed mu Burundi ubu nyene so it's even less probable ko baba hired by a company. Okay, Yeah. Yeah. I was going to so say something about that, but okay, I was going to say there's a lot of opportunities. okay, okay. Well, That of was course, actually my ntabwo question. kuvuga gutyo watanga abantu bavuga ngo uri privilegé bla 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 bla. Yeah, I yeah. understand. Uri muri informatique urazi ibintu n'ibi Mm, n'ibi. But ikibazo nk'umuntu ari Bujumbura adafise akazi mm. Yego, atafise na kimwe ata opportunity n'imwe afise yego. at least arashobora kuja kuri WhatsApp, araja kuri Yes. Instagram, Yego. araja kuri Facebook. Yeah. Uyu muntu arafise ikibazo. Honnêtement Icyaha. parlant. Honnêtement parlant, uyu muntu arafise ikibazo. Really? Okay. Honnêtement parlant. Wait. Urafise amamega yo kuja kuri WhatsApp, urafise amamega yo kuri ngira nataka abantu bamwe bamwe, I'm sorry. Urafise Go ahead. amamega yo No. kuja kuri No. urafise amamega yo kuja kuri WhatsApp, urafise amamega Yego. yo kuja kuri Instagram. Mhm. Ushobora kubura amamega yo kwiga quelque chose kijanye na AI for the future. Forget about what you did in high school. Forget about what you did in university, right? Mm. Niba ubona yuko this is actually I'm telling you this is a ripe um environment, a ripe opportunity for us to kwinjira mu kintu gishasha. Kandi we Okay. don't care your background. We don't care about your background. We Mm. don't care about Mm. oh why wize kiri. As long as you can do something and it's doable and you can actually Mm. sell that thing. Okay. Yeah. Tell me about someone who cannot sell an idea kubera ko ari mu Burundi peut-être abantu nteko barabitahura. Good, iyo Mm. muntu ndamutahura. Yego. But you are just sitting down, you're just waiting for umuntu aguha akazi. And you're doing nothing. Mugabo uraja kuri internet, uraja kuri WhatsApp, ntushobora no kwiga n'ikintu na kimwe, ntushobora kugira certificate n'amacertificate menshi kandi ari for free. Nibyo. Ari for I agree. Yego. free. Ari for ama AI tools yose ahari yose ndazi yuko nta n'imwe itangura icaginga, yose baraguha capacity yo kuyikoresha Oh, utarishe. yeah. Nibyo. Apart from amwe nka Manus AI ikora ibintu bya agentic whatever, so izo reka ziri complex cyane, Yeah. ChatGPT, Yeah. Cloud, blah blah blah. So I don't know. Ndinibaza yuko None. ari ikibazo cyo kudahamirizwa si ubunebwe ntibazi ico gukora. So I think we need to kubahamiriza cane, hence ibi turiko iki kiganiro, so Yeah. Yeah. posting vraiment mugishire I ahantu will. bakibone encouraging, tangura wiyumvire these mu Burundi honyene nta n'ibintu vyinshi dufise, so tangura wiyumvire ingene dushobora kuleveraginga Nibyo. ibintu nk'ibi, yeah. And right So now the issue. honnêtement parlant sorry uzanye Yego. ide nziza Eh. ntushobora simpaka useringe mu Burundi ufise ide nziza simpaka Nibyo. useringe Nibyo. mu Burundi, Nibyo. urashobora kuba wicaye mu Nibyo. Burundi ugaseringa hanze kandi bakakuriha amadevize mugenzi, amadevize. Amen. Amen. No So prayer. I think it's something doable. Yeah. True. Yeah. True. Yeah. Ico ndaza kugihighlighting that one. Maybe it's another topic. How can you sell within Burundi digital products? Sure. Cool. Mhm. Yeah, maybe it's another topic we can discover. Yeah. 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 Tuzogukontakta kandi tukivugisha. I'm telling you. Yeah. So, tugerageze kubisanzwe ibibazo Okay. bike bisigaye. D'accord. So, iki kibazo naco kindi, this is a very specific one. Hmm. Niyahe, just pick like one specific sector mu Burundi kandi uvuge ko iri critical, like okay, take like agriculture because I think that's critical too. Okay, or choose another one ubona ko iri critical. Dekriva ukungene AI. Actually, you talked about it, but like, okay, now just use another example. Forget ukungene your AI, you're struggle creating a breakthrough. Muri your like, be very specific. Just take it as an example. Kugira ngo abantu bariko barumviza avuga ati, I see where this is, how we could develop, like, you know, babona inzira.
Well. Mfise background muri software engineering, so ibintu Mhm. byinshi nkora ko bijanye Oh, yeah. softwares, Mm. so nibaza yuko that would be the best Mhm. advice Mhm. nshobora gufocusinga ko cane. Mm. Okay. All right. So let's take an example of um agriculture would be very important. Mugabo agriculture Mm. nibaza yuko I really don't. I'm trying to think of an idea Yeah. to explore your idea. Ego. Mugabo reka tubigumize ku bintu bisanzwe bya software engineering because that's Yeah. where my Ego. Ego. that's my field. Mm. Okay, so okay, for example, you Mhm. have an idea of, Mm. let's say, um ushaka gukora platform mu Burundi um, Mhm. bishobora gufatanya abarimyi, par exemple, canke abantu bafise um, ibidandazwa kubihuza n'abandi bantu batabifise. Okay? Reka dukoreshe cyane ibintu agricole, maybe ibintu chemical, Mm. Yeah. whatever, canke kadufata ibintu nk'ibyo. Okay? Mm. Um, approche ya mbere tubishize muri business, fata iyo ide, littéralement fata telefone yawe, siko Okay. Mm. ugende ChatGPT ni sawa ku ma ide, siko Mm. mugabo ChatGPT cyo ntayikundira nuko ibintu byose igumye kubwira très bien, ego nivyo canke ego nivyo, ibintu byose umwanya wose hariho settings ushobora kugira. Ako ni Mm. akantu kari quick, okay? So Ego. maybe iyi ni advice ku bantu bose. AI, in your AI chatbot, there is a place where there is settings, right? There are Mhm. settings. Just click on those Mhm. settings, get Mhm. inside. There is a handise instruction, general instruction. Mhm. Normalement, izoza iri vide. Ako ka box kama Ego. kari vide. À moins que Mm. ushizeko ikintu. Uca ugenda Ego. wandike uti, um, reka ndabivuge mu congereza, right? Ego. Proofread everything that I'm giving you. Stress test. Iyo ni instruction ya mbere. Mm. Instruction ya kabiri. Stress test every idea. And then instruction ya gatatu. Don't be a yes man. If I'm wrong, tell me I'm wrong. If I'm right, tell me I'm right and why. Mhm. Instruction ka kane. Act as my mentor as you are guiding Mhm. me to successfully implement all my ideas. Ndiza yuko umaze kwandika ibyo aya ma instruction ane muri ako ka Mhm. box kama instruction, ibintu byose uzoza urabwira AI nawe uzoyibwira is a good morning, ndashobora Mm. kucikwishura no it's not, it's raining or something like that. Okay. Okay? It's not a very sunny morning or something. Mm. Ntizosubira kukubwira ati yes it's a good morning, what's going on or something, right? Mm. So ako kari agaciro entre parenthèses. Yeah. 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 So genda kuri ChatGPT ibaze. So describing ikibazo cyawe ufise ushobora no gushira muri audio, right? Mm. Vuga, I'm from Burundi, blah blah. Iki nico kibazo gihari. This is what's happening. Da 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 da. I have this idea. What do you think of this idea? Iyo ni etape ya mbere. Bwana ChatGPT irakubwira ibintu byose blah 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 blah. Hejeje uca uvuga uti, okay, so I want to develop the platform. What is the best way to develop this platform? Aho ndiko mfata Mm. nk'umuntu atigeze, atari umu engineer, atari umuntu Ego. wo muri informatique, atazi ikintu na kimwe. So what would I need? Blah blah blah, iraguha byose. And then next, uca ubwira uti, what do I need to install in my laptop? Something like that. Irakuguidinga every single thing. Uhuye n'ikibazo uca uyibwira, aha niho ngeze, this is what's not Mm. going on, blah 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 blah. Okay? So after that, urashobora kucugira, so next, what what um what can I start focusing on, right? Mm. Ego. As my first thing to do.
irakuguidinga muri byose. So I do think urashobora kudevelop iyo system kuva aho kuri iyo ntango gushika kuseringa. Mhm. Urashobora dufate wahejeje kuyitestinga n'ibiki byose, this is what's happening, be like okay, now I want um to sell this idea, who do I sell Mhm. it for? Iragenda mu Burundi iraraba ama database yose ahari, abantu ushobora kuyitestinga, amabanki ushobora kuyivuganisha bla bla bla, uvuga uti Mhm. okay, how can I really sell this idea? Irakuzanira na PowerPoint presentation byose irabigukorera, and then uragenda ukayiselling iyo idea. Ikibazo coba ari peut-être igiye kuri marché peut-être ntikirakora neza nkuko wari Mhm. uvyiteze, but I think it's also a matter of time kugira abantu batangure, niba ari ide nziza abantu batangura kuyikoresha. But iragukura ahantu ho kudevelopa ikakujana gushika ahantu ho guseringa n'umuntu ukwiye kuvugisha pana ama contact n'ama email. Dufate ni bank BCB canke banko bishobora Yeah. kuguha ama credit, guha email na email yo kwandikira iyo bank. Yeah, so I think your approach koja mu madetaye uri kura develop your software amayashaho yose uhura nayo urayiha there is what we call GitHub attachment. So urashobora Mhm. kwatasha GitHub amakodi yawe yose ahantu ari kuri iyo chat, and then ikaguha um, the exact like the exact error codes and the exact issues and everything that you need. So I think it's Yeah. something that you can leverage. Yeah. That's yeah, that's amazing. Nanje numva umengo nobigira uko nyene ndi umuntu mu software. Exactly. It's Nukuri. doable. Nukuri. So we actually, thank you so much. We actually have a few time to say less than 10 minutes. So my last question, if we Okay. have more, we could do another thing later on or something like that. So my last question, no, Fuguti, what is, if you could leave young Burundians with one belief about AI, what was in you can't go, if there's an additional thing, Fuguti, could believe your AI to fisu nyene, different from what they hear on social media and whatnot, what would it be? What mindset shift to create content? Uh, First of all, AI is not here to replace you. It will replace you if you don't use it. Like, Chinishambere. If you don't use it and you are not leveraging it in terms of, mm-hmm, if uri kuravuga ngo AI izotanga gukora ibintu, izotanga gukora ibi inye, izotanga gukora biriya, why can't you be the one developing that AI that will be able to do that? exactly. So iyo ni belief ya mbere. Belief ya kabiri Mm-hmm, ni uwo mu Burundi nta kintu na kimwe dushoboye, naho uzanye ide ntiseringa hanze, naho uzanye ide nta hantu hamwe igera. Ça, c'est non. Iyo ni no okay, ya mbere niniya. As long as you okay. have a good idea Mm-hmm, and you have developed that idea, ni ikintu kiri concret, urashobora kuyidefenda kandi abantu bashobora kuyigura internationalement. Irashobora kuba atari ide nziza mu Burundi, muga ni ide ishobora gufata par exemple nko muri Tanzania, ni ide ishobora gufata muri South Africa, ni ide ishobora gufata mu kindi gihugu. like, Reka kuguma wiyumvira mu Burundi gusa, mu Burundi gusa, mu Burundi gusa, tangura wiyumvire internationalement par n'ibintu uriko mm-hmm, uradevelopa, tangura wiyumvire ni gute umuntu ari muri Egypte azoshaka gukoresha kino kintu ndiko ndadevelopa. Mu gihe nawe uriko urafokasinga cane ku use cases zo mu Burundi, mm-hmm, ndizera yuko osi aho turiko turagera turiko turanyabutsa, abarundi bariko barunguruka cane kuri le monde ya like, informatique. Rero ico ni ikindi mm-hmm, kintu nk'abantu bari muri software engineering canke abantu turiko turagerageza kuzana amakampani mashasha mu mm-hmm, Burundi, ni ikintu ciza cane, ni ikintu dukwiye gutangura kwimburesinga, kumenya yuko abarundi ntitukiri babandi twari kera, ubu turiko turimburesinga ibintu bishasha mu matekinoloji, turiko turayakoresha. So it's a good thing to gutangura kwiyumvira muri iyo way, hama umenye yuko birashoboka kandi ushobora kubikora in the same speed as the rest of the people. yeah. So yeah, Thank you. thank you. Murakoze Yeah. cyane. Yeah.
So I guess this is the end of it. Yeah. I guess we'll just end it here. Yeah. And bye. See you Thank you guys. so much, kuntumira. Yeah, You're yeah. welcome. Our pleasure. Thank you, thank you.